Ndugu wanafunzi, hii ni session ya 12 na katika hii session leo tutaona hypertensive disorder in pregnancy. So ungana na mimi tuweze kwenda pamoja, na kama kutakuwa na sehemu utaelewa, unakaribishwa kabisa kuniuliza swali. Tuanze. By the end of this session, Elena is expected to be able to define hypertensive disorder of pregnancy, describe different classes of hypertensive disorder of pregnancy, explain etiologies of hypertensive disorder of pregnancy, explain pathophysiologies of hypertensive disorder of pregnancy. But also at the end of the session, you should be able to explain sign and the symptom of imminent eclampsia and describe hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count, ambao kifupi chake ni HELP syndrome. So let us start. Definitions of hypertensive disorder of pregnancy. Hypertension in pregnancy it occurs when systolic blood pressure is greater than or equal 140 mm of mercury, and or the diastolic blood pressure is greater than or equal 90. Kwamba hypertension kwa mama mjamzito inatokea ambako systolic blood pressure ikiwa juu au ikiwa sawa na 140 mm of mercury, na diastolic pressure ikiwa chini ikiwa greater than or equal to 90 mm of mercury. Ikumbuke systolic pressure is a pressure when the heart contract, and diastolic pressure it is a pressure when the heart relax. Kwa pale inapopampa damu, moyo unapopampa damu, ile pressure neta ni systolic blood pressure, lakini unapo relax ile refractory period tunaita ni diastolic blood pressure. Kwa kumbe kuna heart contraction and relaxation. NB, blood pressure is a force of blood against the arterial wall as the heart pump blood to the body. Blood pressure nini? Shinikizo la damu ni force of blood pale moyo unapopampu damu kwenye mishipa. Kwa ile force ya moyo unapopampu damu kwenye mishipa ya damu, ile force it is what is called the blood pressure. Severe hypertension kwamba this is when systolic pressure is greater than or equal 170 mm of mercury, and or diastolic pressure is greater than or equal to 110 mm of mercury. Kwamba severe hypertension ni ile hypertension ambayo kwamba systolic blood pressure ni sawa au ni kubwa kuliko 170 mm of mercury, lakini pia diastolic pressure it is greater than or equal to 110. This must be treated immediately because the pressure at or above this level is associated with a risk of cerebral hemorrhage, hypertensive encephalopathy and placental ablation. Mtu mwenye blood pressure hivi lazima ahudumiwe immediately, lazima be treated immediately, kwa sababu pressure namna hii it is associated with cerebral hemorrhage, kwa sababu cerebral hemorrhage inatokea pressure ikiwa nyingi, na hizo intracranial blood vessels are soft so they can burst and cause hemorrhage, but also hypertensive encephalopathy and placenta ablation. Kama mnakumbuka vizuri tulivyosoma placenta ablation, one causes of placenta ablation it is high blood pressure. Kukumbe blood pressure hivi lazima be treated, kwa sababu pia inaweza involve adverse effect kwa mama pia na kwa mtoto. Different classes of hypertensive disorder of pregnancy. The term pregnancy induced hypertension ambao ni PIH is defined as hypertension that develop due to pregnant state. Pregnancy induced hypertension ni pressure ambayo ina develop due to pregnancy, kwa sababu ya kuwepo na ujauzito. Au ni pressure inayosababishwa na ujauzito, na hii ina include gestational hypertension, preeclampsia and eclampsia.
Causes zina develop due to pregnancy. Tuanze na moja, gestational hypertension. Hypertension is that develop only after 20 weeks of gestation, but with no other features of preeclampsia and which resolve within 3 months after birth. Kwamba gestational hypertension ni hypertension ambayo ina develop after 20 weeks of gestation, lakini hii inakuwa haihusishi dalili zozote za preeclampsia. Tutaziona dalili za preeclampsia, lakini hii pressure huwa ina resolve within 3 months baada ya mama kujifungua. Kumbe pressure inatokea after 20 weeks of gestation haina dalili za preeclampsia na dalili zingine ambazo zinahusiana na preeclampsia, lakini pia ambayo ina resolve within 3 months baada ya mama kujifungua. Hiyo ni gestation hypertension. Preeclampsia nini? This is hypertension or blood pressure of greater than or equal 140/90 mm of mercury that develop after 20 weeks of gestation, always in association with proteinuria. Ni blood pressure ambayo inakuwa greater than or equal 140/90 mm of mercury ambayo ina develop after 20 weeks of gestation, na pia it is associated with proteinuria. Tutaona pathophysiology of proteinuria au kwamba protein within the urine. Tutaiona proteinuria. And preeclampsia is a multisystem disorder. Multisystem disorder kama tulivyoona kwenye anemia, also na yenyewe ina involve many the organs. Tuseme kama ni multifactorial disease or disorder. Hii ni multisystem disorder. Ina involve more than one system, kwamba ina affect more than one system. So other conditions cause proteinurias and positive result are possible, like due to contamination with normal vaginal discharge or amniotic fluid, UTIs or schistosomiasis. Protini kwenye mkojo pengine inaweza kuwa ni kwa sababu ya vitu vya kawaida kama hiyo normal vaginal discharge. Unaweza kumkuta mama ana leakage, ana leakage au ana premature rupture of membrane. Ile premature rupture of membranes pia may contribute to proteins kwenye urine, lakini pia anaweza kukuta na UTI and schistosomiasis and other, lakini pia anaweza kukuta ana bleeding, a bloodish like, so may contribute to protein. Kumbe proteinuria tunayozungumzia kwamba ni ile proteins ambayo ili be filtered kwenye glomerulus filtrate. Tutaangalia pathophysiologies of the proteinuria, how kwa nini inapatikana kwenye mkojo. Severe preeclampsia or imminent eclampsia. This is when systolic blood pressure is 170 mm is greater than or equal to 170 mm of mercury, and or diastolic blood pressure is greater than or equal to 110 mm of mercury after 20 weeks of gestation, and with protein in urine ambao ni +3 or above, severe headache, blood vision, epigastric pains, dizziness, but no convulsions and no loss of consciousness. Kwamba severe preeclampsia or imminent eclampsia ni eclampsia ambayo systolic blood pressure inakuwa ni kubwa au kuliko nini kubwa au equal to 170 mm of mercury, and diastolic blood pressure inakuwa ni kubwa au sawa na 110 mm of mercury. Na hii inatokea after 20 weeks of gestation, lakini huwa ina involve vitu kama vifuatavyo. Na ni protein in urine inakuwa ni +3 or above, but also inakuwa ina involve mama anakuwa anajisikia severe headache, kichwa ambacho hakiwezi katibika au katulizwa kwa analgesics or kwa antipyretic, but also blood visions and epigastric pain. This is due to liver edema, tutaona kule, and dizziness but convulsions and no loss of consciousness. Huyu mama anakuwa haconvert, lakini pia anakuwa hajapoteza fahamu. Kumbe hicho kitu, ukiona blood pressure ni kubwa kuliko hii 170/110, lakini ana hivi vitu hivi lakini hajaconvert, hiyo ndio kitu tunakiita imminent eclampsia. And eclampsia yenyewe is fittings or convulsions or seizure associated
with the syndromes of preeclampsia. Hiki ni kifafa ambacho kinakuwa kina associate na symptoms za preeclampsia, yaani mama anakuwa na convert, lakini hapo hapo ana signs and features of preeclampsia kama tulivyoziona. Urine protein inakuwa ni +3, lakini pia na generalized body edema, convulsion, slight division. Mother is also confused, lakini pia ana lost consciousness. Seizures can occur without any previous signs or symptoms. Inaweza ikatokea pia kwa kutokuwa na previous signs or symptoms of preeclampsia. Chronic hypertension is a pressure which occurs before 20 weeks of gestation without any cause. Chronic hypertension ni hypertension ambayo au ni pressure ambayo inatokea kabla ya wiki 20 ya ujauzito, na hii inakuwa haina kisababishi chochote, kwamba origin yake inakuwa haifahamiki kwamba imetokea wapi. Mama ni mjamzito, lakini kabla hajafikisha 20 weeks of gestation anakuwa na hii pressure, unakuta ana pressure ambayo ni kubwa. Hii inaitwa chronic hypertension. Chronic hypertension may be also due to secondary medical condition. Kwa mfano, chronic renal disease inaweza kuwa ni kwa sababu ya magonjwa mengine ambayo ni kwa mfano chronic renal disease, lakini pia endocrine disorder or diabetes mellitus. Kumbe other chronic diseases may contribute to chronic hypertension. Ndio maana tunaita chronic hypertension. But sometimes chronic hypertension is called as essential hypertension or primary hypertension. When you find chronic hypertension, primary hypertension, or essential hypertension, this means the same meaning. Superimposed preeclampsia or eclampsia. Superimposed eclampsia or eclampsia, it is occurrence of new onset of proteinuria in women with chronic hypertension. Mama mwenye chronic hypertension unakuta anapata mkojo ambao una protein, occurrence of new proteinuria kwa mama mwenye chronic hypertension, anakuwa na hizo dalili za preeclampsia. Kwa hiyo inaitwa superimposed eclampsia or eclampsia. Okay, tunaendelea. Etiologies of hypertensive disorder of pregnancy. As risk factors can be explained rather than causes of pregnancy induced hypertension. Hapa kisababisha kijulikana, lakini risk factors can be explained and ni kama ifuatavyo: primigravida, young elder, young or elder, first time exposure to chronic events. Kwa mama ambaye ni mjamzito wa kwanza, is likely to be ana high risk ya kupata gestational hypertension or hypertensive disorder. Hii ni kwa sababu gani? Anakuwa ndio the first time to be exposed to chorionic villus. Naturally by some studies kwamba chorionic villus zina lead to secretions of estrogen hormones, ambaye estrogen hormones inapelekea vasoconstrictions or vasospasms of the blood vessels. Kwa vasospasms of the blood vessels inapelekea hypertension. Kwa kumbe huyu ambao ni the first time hajapata any adaptations, hizi chorionic villus zinaweza zikawa hyper, zina grow kwa wingi, lakini zina lead into secretions of that hormone. Lakini pia elderly tunajua pressure ni ugonjwa wa watu wazee. Kwa being elderly but you are pregnant, you are at risk of getting hypertensive disorder. But also family history, hypertension or preeclampsia, kwamba family history kwamba ulikuwa kwenye familia kuna watu ambao walikuwa na hii kitu ambao cha hypertension au preeclampsia. But also history wewe mwenyewe kwamba first pregnancy ulikuwa na pressure and second, so it is likely kwamba to this pregnancy you may have hypertension as also. But also placental abnormalities, hyperplacentiosis, excessive exposure to chronic events, pregnancy, twins and diabetes. Placental abnormalities kwamba kuna vipimo kifanyika
placentossis ambayo ikaona kwamba excessive exposure to chronic VIR pia inaweza kusababisha, kama tulivyoona pale, kusababisha raise of blood pressure. Hii ni kwa sababu due to vasospasms or vasoconstrictions of blood vessels, ambao kama blood vessel ikishabi constricted or be it is vasospasm, it means that the diameter of blood of blood vessel itapungua. Kingine ni obesity ambao BMI ya greater than 30 kilogram per meter square, ambao insulin resistance. Hata without kwamba wewe si mjamzito, being obesity you are at risk of getting hypertension, ambao watu unakuta wana obesity ambao body mass index inakuwa ni greater than 35. Hawa the at risk, japo normal lazima ungelenja hata kwenye 24 26, hiyo is normal. Pre-existing muscular diseases, ambao kwamba ulikuwa na muscular diseases kabla ya hapo, but also thrombophilias, problems with thrombocytes, and pre-existing medical conditions such as hypertension, renal diseases, thrombophilias. Hiyo tumeshaviona. Kumbe magonjwa uliokuwa nayo kabla ya kupata ujauzito yanaweza kukusababishia upate pressure wakati wa ujauzito. Lakini pia age, teens and women's older than 35 years. Kama tulivyosema kwamba hypertensions normally tunajua kama ni ugonjwa wa uzeeni. Kwa kumbe being an elder, you are at risk of getting pregnancy induced hypertension. Common causes of chronic hypertension. Kisababishi cha chronic hypertension ni nini? Chronic renal disease and renal vascular disease. Mtu ambaye ana chronic renal disease na ugonjwa wa figo ambao ni chronic muda mrefu, unaweza kumsababishia akapata nini? Hypertension. But also coarctation or narrowing of the aorta. Aorta, if it is coarctated or it is narrowed, unajua kwamba kwenye aorta ndipo blood ina pass, kwamba oxygen to blood ina pass or ina be separated to other part of the body. Kwa kumbe ikibi narrowed, the diameter of the aorta ikiwa narrowed, it may lead to increase of pressure, so that blood may be pushed to all part of the body. Endocrine disorders like diabetes mellitus and cytotoxicosis also may cause the chronic hypertension. Connective tissue disease kama lupus erythematosus also may lead to chronic hypertension, and chronic liver diseases. Chronic liver diseases also may cause the chronic hypertension. Pathophysiology of the hypertensive disorder of pregnancy. Tuangalie pathophysiology ya hypertensive disorder wakati wa pregnancy. In preeclampsia and eclampsia, the following pathophysiological changes are noted. Tunaanza mwanzo. Yaani inatokea hadi pressure ina develop wakati wa ujauzito. Blood pressure begin to rise after 20 weeks of pregnancy. Kama tulivyoona kwamba nyingi sana zinaanza ku rise baada ya mama kwa 20 weeks of pregnancy. So, in rise of blood pressure, blood flow is increased to virtually all organs, which is secondary to intense vasospasm due to an increased sensitivity of vasculature to any pressure agent. Kwa kumbe rise of blood pressure inapelekea blood flow ipungue kwa virtual organs, ambayo hiyo ni kwa sababu ya secondary intensive vasospasm due to increased sensitivity of the vasculature to any pressure agent. Hii ni kwa sababu ya increase intense vasospasm or constrictions of the blood vessels. Ikumbuke kwamba pamoja na vile chronic variants and that hormones pia zinaweza kusababisha vasospasms or constrictions of the blood vessels. Kumbe kama kutakuwa na vasospasm, intensive vasospasm, blood flow or blood circulations to vital organs and other part of the body inapungua. Ni kwamba organs za muhimu kama kwa mfano liver, figo, lakini pia brain, damu kwenda kule inapungua. Kwa sababu gani inapungua? Kwa sababu kwenda kwenye zile organs always kuna small blood vessels, diameter inakuwa ni ndogo,
ni ndogo. Kwa hiyo kumbe kama ni kadogo afu tena kana B constricted, kwa unakuta kile kiasi kinachoenda kule ni kidogo sana. Blood pressure to the kidney is decreased, kwa sababu tumeshazungumza, kwa sababu even kidney it is a vital organ. Is decreased, resulting in sodium retention is that led to loss of intravascular plasma volumes, increased extracellular volumes ambayo ni edema, and increased sensitivity to pressure agent. Sasa blood flow kwenda kwenye kidney inapungua. Ikishapungua ina result into sodium retention. Tunajua kwamba sodiums and other minerals lazima zibe filtered kwenye nephron pale kwenye glomerulus filtrate au kwenye Bowman's capsule pale lazima zibe filtered. Ikishabe filtered zinaenda kwenye proximal convoluted tubule, zinabe absorbed pale kwenye proximal convoluted tubule. Lakini zingine ambazo zitakazobaki zitabe absorbed kwenye distal convoluted tubules, lakini zingine zikishabaki the ways inavyozidi kuendelea kwenye loop of Henle. Kwa pale kwenye proximal convoluted tubules is where sodiums and other minerals kama kwa mfano potassium, calcium, chloride are absorbed. So kwa sababu kiasi cha damu kinachoenda kwenye kidney kimepungua, kumbe sodium itabaki mwilini. Sodium retention is related to loss of intravascular plasma volume. Kwa kumbe kiasi cha sodium kitaongezeka mwilini. So hiki kitapelekea loss of intravascular plasma volume ambayo itaredi sasa extracellular volume. Ikumbuke sodium it is an alkaline metal. So if it is an alkaline metal, strong metal hiyo, na kwa sababu ni metal, it is soluble in nature, kwa inaanza kuabsorb zile fluids ambayo kama inabidi retained kwenye extracellular, inaabsorb by osmosis. Kwa kumbe maji au body fluids are being infiltrated to extracellular space, kama kwenye miguu, kwenye mikono, kwenye macho, ndio unakuta mama anapata edema kwa sababu kuna high retentions of the sodium and increased sensitivity of pressure agent. Kumbe ndio hivyo. Kumbe kupungua kwa blood circulation kwenye figo kuna increase retentions of sodiums kwenye mwili. Retention of sodiums itapunguza extracellular plasma volume, intravascular plasma volumes, na it increase extracellular volume due kwamba inafanya kazi ya ile by osmosis, diffusion by osmosis. Permeability increases and the serum albumin filters through into the urine. Tubular absorption is simultaneously depressed, leading to protein in urine. Kwa sababu sasa pressure imeongezeka, na ile Bowman's capsule ni kama chujio, na hii chujio inategemea pumping of the heart. Kumbe kama pumping of the heart ni ya kawaida, it means hata ile uchujaji utakuwa ni wa kawaida, utakuwa ni normal tu. Lakini pumping ikiwa ni ndogo pia itakuwa ni kidogo. Ikiwa ni kubwa, chujio pia litaruhusu kuchuja vitu ambavyo havichujiki, yani vitu ambavyo havipitagi pale. Kwa mfano serum albumin itachujwa au itapita kwenye Bowman's capsules au kwenye glomerulus filtrate. Ikishapita pale, ndio hiyo ni protein, kwa sababu serum albumin it is a protein. Ndio hiyo sasa protein tutakuja kuiona kwenye mkojo, na hiyo absorption yake inakuwa ni poa, kwa sababu normally protein ikishafika pale by afferent blood vessels inapitiza inaenda kwenye efferent kule, inaenda with circulation, haipitagi pale kwenye nini, kwenye Bowman's capsule. Sasa imebe forced to pass kwenye Bowman's capsule, ndio unaona sasa ina pia kwenye mkojo. Kwa kumbe kwa pia kwenye mkojo of albumin serum albumin au protein, hiyo ni indication kwamba huyu mama ana dalili za preeclampsia. Ni kwa sababu gani?
kama nilivyokuelezea kwamba pressure ikiwa kubwa, chujio linachuja vitu ambavyo pia huwa havichujiki au kwamba havipitagi pale. Ni kama wakati wa mvua kwenye mfereji, kama maji ni mengi hata vitu vyote vilivyomo vitasukumwa, kuna mauchafu yote yatasukuma kule. Lakini kama pressure maji ni chache, hapana, vitu vingine vitabaki. Kwa kumbe pressure ikizidi, hata hivi vingine vitabaki filtered. Na hisi tumeelewana vizuri. Loss of normal vasodilations of uterine. Tayari na hisi tumesha hiyo hapo tayari ndio tunaweza kuona kwamba pathophysiology imeishia pale, lakini kwa nyongeza pia ipo hapo kwamba loss of normal vasodilations of uterine arterioles resulting in decreased placental perfusion and can affect fetal growth and well-being. Kwamba loss ya normal vasodilation of uterine arterioles, kwa sababu hizi zime be constricted, kwa no any vasodilation ni kawaida. Kikawaida blood vessel lazima zi undergo constriction and yani kwamba vasodilations and vasoconstriction, yani kwamba zi contract na relax. Kwa kumbe hizi zime contract tu, kwa kwamba zime contract, kile kiasi cha damu cha flow kwa mtoto kupitia placenta kinapungua, kwa kina lead kwenye fetal effect to the fetal growth. Mtoto makuzi yanakuwa hafifu, maendeleo ya mtoto yanakuwa ni hafifu. The liver is affected also in a severe case where intramuscular hemorrhage and necrosis occur. Edema of the liver cells produce epigastric and impaired liver functions may result in jaundice. Kwa sababu tumezungumzia kwenye ini, tumekuja sasa hivi tunazungumzia kwenye uterus, kwamba uterus kwa sababu hizo arterioles of the uterine zime constricted, kiasi ambacho kitaenda kwa mtoto kitakuwa ni kidogo kiasi cha damu, kwa mtoto makuzi na maendeleo ya mtoto yalikuwa hafifu. Sasa kwenye ini tunajua ini inafanya kazi ya deamination and detoxifications ya vile vitu ambavyo tuna feed. Kwa kumbe kabla chakula kijabi absorbed lazima kifanywe deamination and detoxification. Hii ndio kazi ya ini. So kumbe kama kiasi cha damu hakiendi kwenye ini sasa na yenyewe itashindwa kufanya kazi. Sasa itafanya kazi gani sasa? Deamination au detoxification gani itafanyika? Haitakuwepo. Kumbe sasa ita lead into intravascular hemorrhage and necrosis may occur. Edema of the liver cell may produce epigastric. Kumbe na ini itabidi it matters, na hiyo kwa sababu limevimba ini inaweza mama atajisikia epigastric pain. Kumbe hayo maumivu ya kifua wakati wa ujauzito na mama ana pressure, it is due to edemas of the liver and anaweza kupata impaired liver function, lakini pia anaweza akaonesha dalili za jaundice, kwa sababu ini lazima lifanye kazi ya deamination and detoxification, lakini pia hizo bile salt lazima zitolewe. So kama hakuna circulations, it means hakuna kutolewa kwa hizo bile salt. I think you are together. Decreased intravascular volumes result in increased viscosity of the blood and corresponding rise in hematocrit. Kwamba decrease ya intravascular volumes of the blood vessels in result into increase of viscosity. Increase of viscosity, kwamba thickness of the blood. Kikawaida hata tu tuone kwamba hata kama akiwa ina flow kwenye mtaro, alafu itokee kwamba kale ka mtaro ni kadogo, yani ni kafinyu, it means sasa hata maji yataanza kama yanakuwa manene fulani hivi, kwa sababu maji haya move yanafika pale yanakuwa yani speed inapungua, kwa hiyo yanakuwa manene fulani hivi, yani it is the thick like. Kwa kumbe hata damu inakuwa thick, kwamba viscosity ina increase. So hii ina correspond with rise in hematocrit. Rise of hematocrit itakuwa nini? Hematocrit kwamba a ratio of the volumes of red blood cells to total ratios of the
blood volume. So as well, activations of coagulation cascade, especially partnered with macrothrombins formation. Kwa kumbe kutakuwa na activation kama damu imekuwa nene fulani hivi, kutaleza kwa activations of coagulation cascade by the platelet which is microthrombin formation, kwa sababu damu imekuwa nene fulani. Kwa kumbe damu inaweza ikaganda ikaganda ndani ya blood vessels. This is due to the increase of intravascular volume. Increase of intravascular volume. Tunaendelea. Science and tayari tumeshamaliza pathophysiology. Ni rahisi sana pathophysiology. Cha muhimu kwamba wewe ufuatie yale maelezo ambayo nimekuelezeni. Usije ukikariri utapata shida sana. Just fuata yale maelekezo kwamba mwanzoni inakuwa kwamba mama anakuwa katika riski, kwa sababu kama ni first pregnancy ana be exposed to chorionic villi ambazo zinasaidia zina trigger secretions of estrogen hormone ambayo ni vasoconstrictor in nature. Kwa hiyo vasoconstrictor may lead to constrictions of the blood vessel or the vasospasms of the blood vessels. Lakini kama hutaelewa basi you can ask me the question. Let us see signs and the symptoms of imminent eclampsia. Imminent eclampsia or severe preeclampsia is classified when the diastolic blood pressure is above 110 mm of mercury on two readings at least 2 minutes apart. The following are symptoms and signs of imminent eclampsia. Ili kuweza kuclassify kwamba this is an imminent eclampsia, unavyopima blood pressure ikiwa 110 mm of mercury diastolic, tena ukarudia ndani ya dakika 20 ikaja ile, sasa hiyo ndio imminent eclampsia. Tuone dalili za imminent eclampsia. A sharp rise in blood pressure. Sharp rise of blood pressure. Blood pressure ina increase to any highly increase sharply, but also diminish in urine output which is due to acute vasospasm. Mama anapata kiasi kidogo cha mkojo kama labda umemwekea catheter, lakini kiasi cha mkojo kinakuwa ni kidogo. Hii kwa sababu gani? Due to increase of vasospasm of the blood vessels, na urine au damu haichuji kwenye nephron. Increase in proteinuria ambayo ni +3 or more. Mama anakuwa na ukipima mkojo wake by dip stick testing anakuwa ni +3 au more. Hizo zote ni dalili za preeclampsia or imminent eclampsia. But pia mama anakuwa na headache, severe headache which is usually severe, persistent and frontal in locations. Throbbing in nature usually does not respond to analgesics. Mama anakuwa na complain maumivu ya kichwa makubwa sana ambapo kwamba hata kama ukimpa placenta mama aweza katulia. Na hii severe headache, this is due to increased intracranial pressure. Intracranial pressure ambao mama atakuwa anasikia maumivu ya kichwa asilimia kubwa upande wa mbele. But pia drowsiness of all confusions due to cerebral edema. Mama anaweza kuwa confused due to cerebral edema. Edema due to cerebral intracerebral edema. But also visual disturbance and such as blood visions or flashings due to renal edemas. Mama anaweza akawa anaona maruerue tu au anakuwa haoni, anaona giza giza. Hii ni kwa sababu due to renal edema. Kumbuka kwamba sodium ndio inasababisha edema. Sodium retention inasababisha edema, inaweza kufyonza yale maji. Kufyonza maji to extracellular spaces. Epigastric pains which denote liver edemas and impaired of liver function. And mama pia anaweza akawa na nausea with vomiting. Tunaendelea. Cronus and increased tendon reflex. Mama ukifanyia tendon reflex examination anakuwa ana hyper ana responding. But pia mama anakuwa HELLP syndrome. Hemolysis kama tulivyoona pale. Hemolysis due to thrombin or coagulation activation, but you also do elevated liver enzymes, kwa sababu liver
enzyme, hakuna kitu ambacho kina au kinabidi yani filtered nani, kinabidi eliminated or detoxificated, kwa liver enzymes that be elevated, but also anakuwa na low platelet count, kwa sababu hizo platelet pia zinabidi activated zifanye kazi ya coagulation. Not before. Any headaches or epigastric pains occurring in the second half of pregnancy should be investigated for a preeclampsia. Measure the blood pressure and test the urine for protein. Kitu cha muhimu sana, mama kwamba akiwa anasikia kichwa kinauma na epigastric pain na yupo katika second half of pregnancy, lazima mama apewe blood pressure, apimwe na mkojo ili kuweza kurule out signs of preeclampsia. HELP syndrome. Let us finish with this HELP syndrome. Kama nilivyosema, HELP syndrome kwamba this is an acronym for hemolysis, elevated liver enzymes and a low platelet, ambayo inakuwa ni less than 100,000, ambayo inakuwa ni 100,000 millimeter cubic. This is rare complications of preeclampsia. Ni rare sana, na kati ya kina mama 100 wenye eclampsia, 10% hadi 15% wanaweza kupata hii HELP syndrome. HELP syndromes may develop even without maternal hypertension. Kumbe inaweza ikadevelop tu hata without maternal hypertension. Ikumbuke kule kwamba tumesoma vitu ambavyo vinasababisha chronic hypertension ni pamoja na kuwa na chronic liver diseases. Kumbe mama anaweza kupata hiki kitu pia without chronic maternal hypertension. This syndrome is manifested by nausea, vomiting, epigastric or right upper quadrant pain along with biochemical and hematological changes. Na hii sign and symptoms za HELP syndromes ni pamoja na nausea, vomiting, epigastric pains or right upper quadrant pain. Upande wa juu wa kulia wa kifua mama anakuwa anasikia maumivu, lakini pia along with biochemical and hematological changes. Hivi ndio vitu ambavyo mama anaweza aka experience akiwa na HELP syndrome. Preeclampsia, necrosis of the liver causes elevations in hepatic vessels. Pia hiyo na yenyewe parenchyma necrosis of liver cause elevations in hepatic enzymes. Necrosis of the upper parts of the liver inaweza ikasababisha kuongezeka kwa hepatic enzyme, kwamba elevations of liver enzyme. There may be subcapsule hematoma formations which is diagnosed by CT scannings and abnormal peripheral blood. Anaweza kuwa na hematoma kwenye liver ambayo inabidi detected by CT scan and the peripheral blood ischemia. Eventually liver may rupture to cause sudden hypotension due to hemoperitoneum. Kumbe mtu mwenye HELP syndromes pia liver inaweza ikarupture na makapata hypotension, na hii ni kwa sababu ya hemoperitoneum. Key point sina cha kuongeza kwa sababu yote ni general summary ambazo tumeziona hapa, ambazo tumezisoma hivi yote nimevianalyze, so you can pass through it. Hiyo ndio hypertensive disorder. So in this next time tutaona hapa tumesoma hypertensive disorder, so tutaona namna ya kumsaidia mama mwenye hizi condition in the next session. Kwa hiyo vitu vyote hivi vilivyopo kwenye key point ni general summary of what we have learned, so you may pass through it, lakini vile vile. So thank you for listening me and you have a good day.